Sejam muito bem-vindos a mais um episódio das incríveis aventuras de Star-Skunk. Estamos em Monarca, satélite natural de Olimpo. Olimpo é aquele planetão sinistrão ali em cima. A superfície dele tem gases letais, assim como o meu banheiro. Então não visitem Olimpo, a não ser que você tenha equipamento especial. E aqui está a minha nave, aqui tem Ellie e Parvati, minha médica e minha engenheira. E a gente vai explorar Monarca. Na verdade, o que a gente vai fazer em Monarca? A gente vai procurar por Nyoka, uma caçadora que pode ser a nossa guia aqui. Isso não é qualquer parte de Monarca. Essa é a parte mais industrializada de Monarca, se chama Angra Estelar. Um porto maravilhoso, eu quase me joguei daqui de cima, meu Deus, tinha uma queda. Um elevador, não é? Ah, é um elevador. Tá tranquilo, pessoal, é um elevador. Maravilha. Olha, pra me jogar pra fora do elevador no meio, subir em cima do telhado e sair daqui que nem um Homem-Aranha, mas não vou fazer isso. Vamos lá. Green. Hold on there. I gotta sign you in. Seu nome é Green? Fala aí, Green. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? Bem, essa é a minha nave na plataforma de pouso aí perto de você. I knew it. See, I made what you'd call a logical deduction. You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. Eu preciso mais de algumas naves de combate pra me assustar. Wish more folk could say that. Gets awful quiet guarding a landing pad that never gets used. You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-road traffic, us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Capitã Star-Skunk. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that, it's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. E Angra Estelar é mesmo tão isolado assim? We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Certo, então eu vou dar uma olhada na cidade. Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? Depende, o que é? I got this Rizzo's Rangers Tossball poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Quem é o buraco negro? That's Bertie Holcomb, only one of the greatest tossball hackers ever. I wonder if he's kin. Dad had family that worked for Rizzo's. I never got to meet them. Everyone's heard of him, even on Monarch. We still get some of the games. You been living in a sulfur pit or something? Na verdade, estive em hibernação por décadas. Oh, you're real funny. Guess I don't feel so bad for missing what goes on in the rest of Stellar Bay. Esse cartaz me parece ser bem valioso. I couldn't really say, I'm just a fan of the game. But the fancy collector types say the more people see these things, the less valuable they are. And I figure my poster's been passed around by more than a few people by now. Claro, eu posso perguntar sobre o seu cartaz. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Sem problema, Grain. Com o nome desse você deve ter muitos amigos. Com licença. Ele está nas terríveis aventuras de Billy Mandy. Ele era aquele cara alto e magrelo, ele ganhou muito peso. Ele não tinha nem pele, era só osso. Ali está, o Yacht Club. Yacht Club, Yacht Club, Yacht Club, Yacht Club. Assustou-me, assustou. Deu um medo, mas já passou. Enfim, Nyoka parece que está a 26 metros da minha posição exata. Nunca sei para onde foram parar minhas pernas, mas não importa agora. Então certamente ela está lá dentro. Então vamos entrar lá no Yacht Club. O Yacht Club. Tem um cara aqui na frente, Bennett. Bennett, você é dono do Yacht Club? Laws. Can a man enjoy the smooth menthol flavor of a Stogie Slim in peace? Você tem grana demais para um homem que não faz nada. What I am doing, ma'am, is enjoying the moment. It's so rare that I can seize one apart from the jabbering masses of this wretched place. Que palavreado difícil. I recall when Stellar Bay was a proper board-affiliated town with regular shipments of Auntie Cleo's best and all the cereals. Before Sanjar took over MSI and got us all booted. Mas agora vocês estão todos livres do conselho. Yes, free to wallow in squalor together. Free to squabble with the iconoclasts over a raptidon-infested hellhole. Look, you're making me melancholy.
there something you wanted? Vou te deixar em paz. E agora para dentro do Yacht Club, encontrar Nyoka, caçadora, guia, contratada pelo Phineas. Maguire. Ei, eu vi você no filme do Homem-Aranha, não é você, Maguire? É, tá de bigode, raspou a cabeça, mas é você, eu te reconheço. Definitivamente é ele. E você deve ser a Nyoka, seu barman ou Homem-Aranha, como é que você se sente? Ele é o Spider Barman, Homem-Bar-Aranha, Homem da Aranha, Homem com uma aranha, Homem que comeu uma aranha, o garoto que comeu uma aranha na minha classe. Tá, deixa pra lá, o que vocês estão falando? And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Eu vou educadamente continuar ouvindo. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn rapt out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Batman, quer dizer, sou o Star-Skunk, prazer em te conhecer. Ooh, charmer. Don't get a lot of that around here. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Buy me a drink, will you? Claro, garçom, outra rodada. Outstanding! What are you doing in Stellar Bay, stranger? Soube que você pode me ajudar a encontrar um informante? Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my head. Claro, do que você precisa. Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of, I don't rightly know what they are. Steroid or caffeine somethings? Pills. They're very good. I'm cut off for the month, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily ways. Fetch me one and we'll be all set. Bom, graças a Ellie, eu tenho 25 de medicina, eu posso dizer. Está falando de cafenoide? Aquilo é só um estimulante. Well, they work. We got a deal or what? Certo, eu volto. Muito bem, vamos atrás de um pouquinho de cafenoide. Ellie, você tá vestida como a Doutora Ruina. Você já tá preparada pra ser uma super vilã. Me fala aí, onde é que eu arrumo cafenoide? Ellie provavelmente não sabe, mas ela vai saber. Agora dessa ela vai entender a importância de se arrumar cafenoide. Você precisa de uma guia para poder te guiar numa planeta, quer dizer, lua. Monarca é uma lua de Olympus, a gente já discutiu sobre isso. Eu tenho que encontrar o informante do Phineas para poder saber onde ficam os químicos que ele precisa para poder reviver a população da Esperança, para poder combater o Conselho. O Conselho colocou um embargo para impedir que as pessoas entrem e saiam daqui de Monarca, porque seria o segundo planeta habitável depois de Terra 2, mas eles disseram que tinham animais selvagens demais e era difícil construir qualquer coisa aqui e ficar sob ataque o tempo inteiro. E para chegar nesse informante eu preciso da caçadora Nyoka para ser minha guia. Parvati e a moradora. Cadê ele? Ah, você tá ali. Vocês estão prestando atenção, certo? Maravilha. Eu não estou falando sozinho. E você deve ser Abigail Edwards. Abigail. Don't be so hard on her. With Brack's missing, she's working doubles and needs a little edge. Very well, dearie. But you stop by anytime you like. Hmm? Thanks, I'll keep that in mind. Maravilha. Com licença, senhor. Tudo bem, Abigail? Hello, dearie. Why, I don't believe I've seen you before. And with sweet cheeks like those, I'd remember. Quite the bedside manner, lady. Well, it's so rare I get the pleasure of new company. What can Auntie Abigail do for you? Bom, agora eu precisaria de 35 de medicina para poder conseguir o negócio. Infelizmente a Ellie não me empresta toda essa medicina. Que tal começar com quem é Velma? She works over at the fishery next door. Quite the hard worker, but she's got a bit of a temper. Gênio? Why, just the other day, I heard her shouting from here. I can't imagine what set her off. Oh, but here I go again, running my mouth when it's none of my business. Was there something else you needed? Você está encarregada da distribuição de remédios? Yes, indeed. Someone's got to keep Stellar Bay's people healthy and
Energized? Você parece bem animada com o seu trabalho. Oh, but I am. I get to see plenty of my neighbors here, and I do dearly love a little gossip. Certo. Bom, me pediram para vir pegar uns remédios. Algum tipo de cafeína ou esteroides? Bless your little heart, you must mean caffeinoid. If it's pep you need, one pill does the deed. Whiskey helps, too. Please leave medical advice to the professionals. Now, dearie, who's this pickup for? A Ellie é uma profissional. Eu tenho certeza absoluta de que se eu disser que é pra Nyoka, você não vai querer me dar. Ela tem cara de que já consumiu mais do que deveria. Então eu vou usar a minha incrível habilidade de mentir e dizer, na verdade, as pílulas são pra mim. Só que eu vou falar de um jeito que ela jamais desconfiaria. Na verdade, as pílulas são para mim. I'm so sorry, but with the iconoclasts and the marauder filth chasing away what little trade we get, I'm afraid I have to reserve my supply for Stellar Bay residents. Our reserves have gotten so low, I've even had to start locking the supply room upstairs. Isn't it a shame what some people will do to get a little extra? Ah, é mesmo um horror. Isn't it just? I'd make an exception for you if I could, my little cherub. Is there anyone else needing a special pickup from Auntie Abigail? Eu poderia simplesmente subir as escadas, usar uma gazua na porta e pegar as pílulas. Tá tranquilo, você já me disse onde é que elas estão, você já me disse como chegar nelas. Mas subir escadas dá trabalho, tem degraus. Vamos experimentar. E a Nyoka? Oh, her. It's none of my business, but I have told her Dr. Williams would bump up her monthly allotment if only she'd join MSI. Contribute like the rest of us. Now I've gone and said too much. And you know me, dearie. I don't like to pry. Talvez eu possa aumentar o lote da Nyoka. I'm afraid not. Dr. Williams managed the town's allotments from his terminal upstairs. Even I can't access them. Ah, eu tenho você bem onde eu queria. Pensei que você mandasse aqui, tia. Com certeza devia estar no comando. Oh, you flatter an old woman. Me, I'm just here to be a pretty face for the customers. And to keep an extra key to the supply room, for all the times Dr. Williams misplaced his. Que sujeito distraído, né? Careless experimentation with medicinal substances does take its toll, eventually. But until then, it's lots of fun. Episodic pharmacological delirium is no laughing matter, young lady. Eu mencionei que ela é médica? Tá legal, eu tentei. Chega de bajulação. Traga o cafenoide e você vai ter que provar do próprio remédio. Well, this certainly isn't worth my good health. I'll get you a dose, but I'll have you know, I'm very disappointed in you. There, and good riddance. That's the last help you're getting from Abigail Edwards. Eu adoraria ser mais legal com você, mas você não quis me ajudar com a parada. Beleza, vamos nessa. Eu consegui persuadir ela a me dizer onde é que tava o cara, onde eu consegui uma cópia extra da chave, exatamente onde tudo tava direitinho. Mas não é bem mais fácil quando eles entregam o remédio bem na sua mão. Agora eu posso ajudar minha amiga Nyoka, que precisa de remédios. Nyoka, caçadora. Ah, the charmer. Welcome back. Drink, chat, or business? All of the above? Gosto de galanteadora, é um bom nome pra mim. Mas é Star-Skunk pra você, Capitã Star-Skunk. E eu estou com as suas pílulas mágicas. Essas coisas são perigosas, sabia? Says someone who's never had any fun. Exactly. See, I'm glad someone on your crew's got some sensible, got her head on straight. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. That was fast. I gotta see about stocking some on the ship. You be careful. The first one's free. After that, they'll offer you gainful employment. É bom ter você aqui. Great. Where to? Vamos encontrar um informante. Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. If you're more of a spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns.
We can discuss options when we get closer. That said, 3's already a crowd. I don't mind waiting somewhere until you got a spot open. Não, tá tranquilo. A Parvati ficou calada desde que ela chegou em Monarca. Acho que ela não gostou muito. Parvati, espera na nave. Precisamos da ajuda da Nyoka agora. Mighty big gun you got there. I'm looking forward to seeing you use it. Maravilha. A mais nova membro da nossa tripulação. But out here, the daintier weapons ain't gonna cut it. Manosaurs require stopping power. Yeah, but what's left after you're done with them? Excelente pergunta. Bom, saiba você que a minha pistola pode não ser a sua minigun gigantesca, mas ela já matou um bocado. Ela tem um kill count respeitável. E por falar em pistolas, vamos finalmente chegar em 100 no meu nível de pistolas. Liberando mestre. Acertos críticos com pistola ignoram 100% da armadura. Acho que podem se esconder de mim atrás de armaduras? Não mais. Star-Skunk tem pistolas anti-armaduras. E ele, o que você vai ganhar? Recupera 25% de vida ao sofrer um ferimento fatal. Maravilha. Assim você não vai sair tão cedo do nosso grupo. E Nyoka. Eles não estavam brincando não. A Nyoka tem uma minigun. Tem uma LMG, na verdade. Uma LMG de laser. É a primeira vez que eu tenho uma dessa aqui. Uma das habilidades clássicas pra ela. Mais 30% de vida base, mais 10% de dano de arma com longo alcance. E ela dá mais 20% de dano contra criaturas. Tudo bem, pra mim tá ótimo. Agora só falta colocar ela pra usar arma de longo alcance, pra poder usar bem essa arma sinistrona dela. No modo agressivo e distância média. Perfeito. Ela sabe. Muito bem. Perfeito. Próximo passo, ir em direção ao informante. Seria muito bom em direção ao informante. Bem que eu tinha que fazer alguma coisa aqui. O informante deve ficar num lugar extremamente longe. Eu certamente deveria ir para lá primeiro. É a coisa mais óbvia a se fazer. Mas já que eu já estou aqui em Angra Estelar, eu vou pelo menos conhecer a pessoa que manda em Angra Estelar. Deve levar um minutinho. É o dono da IAM. E por que a IAM e o Conselho não trabalham juntos? Essa é uma boa pergunta. Just make sure it's properly logged. Sanjar Nandi e Celia Robbins. São vocês dois que mandam aqui? Well, new business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising model would be a hit? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not moisten the loins? You've often posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Tá, então acho que eu vou esperar até você terminar a reunião. And a sense of humor, too. Did you hear that, Celia? I heard it, sir. But I'm sure you didn't come here to trade witticisms. No, you're here for business. Só tô procurando pelo informante. Out at Devil's Peak? If you're headed that far, I see you've brought the right woman for the job. Damn right. But if you're here for him, I suppose that means you aren't here for Saltuna. Eu gostaria de ter uma atitude positiva e responder: ei, poderia ser os dois. Mas se eu tiver que comer mais um projeto científico esquisito como se fosse comida nessa colônia infestada de lagarratos, eu vou esfaquear alguém. Yes, that's it. Channel your anger. I only wish I could do the same. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Peraí, se você tá livre das outras corporações, por que quer trazer elas de volta? Surviving alone isn't as easy as it looks. Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. So-called is right. We've got our hazards, but we're still here, damn it. The board took off without so much as a thought for the folks left behind. And now you don't have to play by their rules. Sounds like a deal to me. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. Parece que você tá mais livre do que qualquer um em Bonança. Por que não aceitar isso? Exactly what I would have said, if I'd been paying attention. You talk like Graham. Freedom always sounds nice, doesn't it? It makes a rather pretty slogan. But if you sit down and tally up the costs, how you provide for yourself in the absence of aid, how you protect yourself from a hostile galaxy, it starts to lose its shine. Essa senhora é uma resposta covarde. I have people to look after. I need to be practical.
That's why Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. A lot of good that'll do. I'll just find another reason to turn tail and abandon you. Not if we secure the proper safeguards first. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. Ei, essa moça tá por dentro da situação. It's true, our Celia is an alarmingly competent middle manager. At any other company, she'd be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach, and the first part involves seeing Stellar Bay properly defended. Quanto tempo você levou para perceber que precisa defender a sua cidade? Not long, but the devil is always in the details. And the salient detail here is a Bolt 52 cartridge. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Essa DLT-52 parece ser útil, o que é? Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. Never realized fighting the bureaucracy could be this interesting. It is quite the rush. Quando você tiver o DLT-52, qual será a outra parte do plano? I'll need to gather some supplemental materials, but I mustn't get ahead of myself. You do tend to do that. The Bolt 52 will be in the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in. And these days, it's overrun with marauders and raptidons. Quem é essa pessoa que você falou? Saying what which way? Darv, quem é esse tal de Darv? That's just what it's called. It's supposed to stand for something, but I forget what. Aposto que vou saber quando encontrar. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it doesn't fall into the wrong hands. Tá, mas antes de ir, eu preciso perguntar uma coisa. What can I do for you? Eu conheci o Grimm, o guarda na plataforma de pouso. I see. And was his delivery of the MSI authorized greeting up to snuff? Ele fez trabalho excelente. Well, that's excellent. I'll see that your feedback makes it into his review. What else can I do for you? Tenho perguntas sobre a IAM e os bons e velhos tempos. Then it's good that I keep such meticulous notes. Para começo da história, como a IAM foi expulso do conselho? I've asked myself the same thing many times, especially seeing as the legal mechanisms we employed were part of the board's own bylaws. E é por isso que você não pode confiar nas corporações e nas tais leis delas. It's true, the board has treated us unfairly, but I'd always envisioned that things could be different. For many years, this planet was home to as many corporations as Terra 2. Back then, it was known as Terra 1. Terra 1 e Terra 2? Vejo que o Conselho colocou suas melhores mentes para pensar nisso. Really? I always thought they were refreshingly straightforward names. After all, the whole point of terraforming was to make them Earth-like. Here, though, the results were mixed. That ain't fair. They didn't leave on account of the hazards. They left on account of their cowardice. The hazards just gave them a reason to put to paper. Sharp as ever, Nyoka. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. Quem não arrisca não petisca. That's also what I thought. Oh, we were young and bold then. Not unlike yourself. We saw the chance to improve working hours and conditions, to reform MSI from the ground up. Que pensamento avançado o seu. It's humane, but it's also good business sense. Exhausted, sick, and malnourished workers are not productive workers. Even a cursory review of the data bears that out. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow MSI to claim ownership of the entire planet once the other corporations pulled out, creating the perfect environment for us to enact these new reforms. Usando as ferramentas do Conselho contra eles mesmos. Inteligente. That's what I thought. But the senior executives laughed in our faces and insisted we'd be relocating to Terra 2 along with everyone else. Espero que você tenha mandado eles pastarem. In a manner of speaking, many of us stayed behind, in an act of quiet but firm defiance. As the most senior executive remaining, I ended up in charge of what was left of MSI. Must have pissed off some real big suits to get stuck with that. On the contrary,
I wrote lots of very important reports on behalf of top MSI officials before I was able to achieve this position. I moved forward with our planned reforms, as well as our strategy to assume ownership of the planet. Yet not long after I renamed it Monarch, the other corporations dislodged us from the board and began an official campaign to paint us as lawless savages. Mas por que eles fariam isso? I don't know. Everything we did was legal and above board. We followed their rules, and yet they still found reasons to declare us outlaws. I do think there's something useful in a governing body like the board. Something that keeps us from anarchy, but I dearly wish it functioned differently. Eu volto pra gente conversar sobre as outras coisas num instante, mas uma última pergunta. Por que exatamente você quer voltar pro Conselho? Why wouldn't anyone? They own nearly all the resources and infrastructure in Halcyon. Yeah, that'd go a long way toward rebuilding our homes. If you can't beat him, might as well join him and reach into their pockets. To be on the board is to be part of the colonial community, and being cut off means slow strangulation. Eles trataram você muito mal. Vale a pena voltar pra lá? I'm not a man to put pride before progress. If membership on the board can ease our hardships and provide us with opportunities, then that's the path I mean to pursue. Besides, I'm hopeful that additional leverage on our part will allow us a more equitable relationship. Bom pra você. Force-os a negociar. I've discovered it's much easier to negotiate from a position of power. And I don't mean to leave MSI or its people at a disadvantage. My hope is to maintain the reforms we've managed here, and who knows? Perhaps once we're restored, we could spread them to other corporations. Mas eu volto mais tarde a perguntar sobre a cláusula do perigo e por que você não gosta muito do Graham. Mas no momento é outra coisa. What can I do for you? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque o nosso tempo hoje terminou, mas a gente vai voltar para conversar mais um pouquinho com o Sanjar e encontrar o tal do Darv e estabelecer, nos estabelecer nós da tripulação da Falível, e eu, Capitão Star-Skunk, aqui em Monarca, mas mais importante aqui em Angra Estelar. Enquanto isso, a Nyoka vai guiando a gente aos poucos pro caminho do informante, que fica num lugar extremamente longe, aparentemente. E não se preocupem, os negócios da Sublight em Ribeiruna vão continuar assim que eu chegar em Ribeiruna. Quando eu terminar meus negócios aqui, a gente vai finalmente assistir um pouco do programa de mistério Helena de Bonança. Halcyon Helen. É uma série de mistérios. É muito legal, a gente vai assistir na nave. Vocês vão ver, vai ser um episódio especial. Então fique de olho pros próximos episódios no futuro. Um deles vai ser especial. Um abraço, vejo vocês lá. Eu sou o Star-Skunk, com Nyoka e Ellie, transmitido direto de Monarca. Até a próxima.